So we're in Acts chapter 4 today. Adana pe me da ma predinya fu te he ma do lui. You'll recall from last week that Kupetru and Kuyohan are going into the temple to pray. Ni pe tomada ra ke te pana ko he da ba ku Johanna ku tru no ha esi me he ku no da juru si sra ku ko he ma te ho sra ku ma esi me ku he ku to bega. And they met at the doorway a lame man. He had been lame for over 40 years. Baba a me he ku no ke no ha me tha da ka da tu no ha ma pre ke da pre ko he ba e ma ke da da awa na lui sa le ha ko. And he was miraculously healed, and people began to crowd around to see this great thing. Mana bana ke no ha ite da pre ke da pre no ha a ke no ha a re lok se ha ko me ma te chom re mi tho the ma hu de e no a cho he che be na ko he me na ha da ju fu si te he no ha a si me a hem plop a si he me tha shu ma a pre ke da pre ko. And Kupetru and Johan used this time to preach the gospel to the crowds. Ani me te ju fu si he plop shu lu no ha ku Johanna ku pre no ha a hina me te ju fu si he plop shu lu he a si me ho da a si sho ga pe po a si da Yeshu na chom re te la tengo ko. Sammy, would you play the first two verses? This is Acts chapter 4, the first two verses. Be Kupetruna Kuyoha Hebe Bana, Kaya eat he akene, Pre Lutia de Hena, Pre Upote Lutia Hoku Clot Prena, Zaduke Pu de he, Hea Dule Hea, Pre Dunya Pu Iseni, Isu Isiape Una, Yeshu tu Preka Kid, de Sira, Azulu Plopela Una, Kaya si de he good to Preka Kisia Kupu. In a baaku ake e sinu he seplo du kaya nu seni. What? I figured you never said that. Yo, I don't know. What the heck? And I think that is happening. Let tao luôn mà. The Jewish religious leaders, when they heard them preaching, they went and grabbed them. Ni ba juru fu si te ku sra du si te ya met her ani ko ma si me ha dara ke no ha da sra du si te no ha me he pu ke ma ku Johanna ku Petru ko. And they were brought before the great Jewish religious leaders to answer for why they were speaking. Me te apulu me te hina ma asis ma juru fu si te ku sra du si te hina asis shu de lo ko me te si ma ai swa lo ma te si chomre te la tangu me te na. And they said, who gave you this authority that you can preach to people? Ma te ku sra du si na shu de lo na mo pe dan ne pe ma da si cho to pu ba si cha ite I swa ma chomre te la tangu mo pe da pe. It happens in history that that religious groups, even in Christianity, there are religious groups that seek to have power over individuals. Ni pe met au en ne ko he da pe met ke pha si ku cho be pha si na ma u ti ma ke o te the ma e sa si chwa ke du ke thul le phre na ko. In Christianity and also here in Judaism, religious leaders who have power like to hold on to that power. Ani da pe kripu ku cho be si na pe met tha ko da jur pu si na pe met tha ko he da e si ma sra du si na athwa no be te ku sra du ne ma e si na asi de ke to asi de ta pha ke to ko. Could you, Sammy, could you play this one verse in Johann chapter 11? Johann chapter 11 and verse 48. This had happened
when Yeshua was on earth. บ่เป็นแม่นี่ดาบ่ผมมาโยหามาดูนบาสติมาพูเลชิก็ให้บ่ผมมาเด้ยิชูปะเด้เฮคู just 48 Yes, and this is the Judapu religious leaders speaking. มาเป็นแม่นี่ดาบ่ผมมาเด้จูฟูซีแต่กุสราดูเอซีไอเบก็ Beki dia otedu epu henema uzi kya lolu ho theparo rome klibu te kuhya baro kya me prega lo pete lutia ho ho be mi te pupu ni te loba. So these religious leaders were concerned that the Roman army would take away the power that the religious leaders had. อันนี้บ่อัดผมมันจูฟูซีแต่กุสราดูซีมาสิเชนะเด้เกเนโรเมอะเฮเนมาอะเฮพยาเพลอเกเอซีแต่โปรตเปียสเนก็เอซีเกดูเกทูอะมีเจบัตเตเนมาอะสิเชนะเด้โรเมคลอซีเนว่าเฮพยาเพลูก And so here we have the same thing in Acts chapter 4, that they wanted to keep the power that they had. นี่เมนะเป็นเมตาเธอเดอมาเพลงยาผู้มาดูลุยเนก็เฮเบนพูนมาเอซีแต่กุสราดูซีเตเฮนมาอะสิเชนะเด้เกเฮพยาเพเอซีอะมุยเนก็ Now, I had said that the holding on of power happens in Christianity also. ทว่าเดอไปคริปูซีไปเฮเดอไปกุจเบะกูซีไพกูซีนะมาเอาโอก็เฮเดอแต่กุสราดูซีทว่าเบะแต่กุสราดูซีอะมีดูอันเนมาเอซินาซีเดกะตัวก็ In the Middle Ages, that would be several centuries ago. เดอเคบะอาสนะเดนักเลเมกุนะมา Some of the Christian churches sought to have power, sought to gain a lot of power. เดอสระกูซีนะมาเอซินาที่ทว่ามาฮูเดอสระอะมุยอะดูเลเตเฮนะก็ And centuries ago in Europe, the Rome Church had gotten enormous power. ทว่าเดอเคนะว่ามาโรเมดอกูเอซีมาสระกูนะก็เฮเอาเอซีนะมาอาสนะเดออะมุยนะมาดูเลก็อาสนะเกอะทว่าเกเดอเพรกูจะเบะกูนะมาเอซีมุยนะดูเลก็ They did not teaching any doctrines that were different from theirs. เมนะว่าเดอเอซินาใจโตอะแม่อะซีนี่ดาโตก็เฮเกนะเกยซีเดอรูซีมาไอซอเดออิเตฮอดราฮูเดอะโคนะเอซีลิฮอดราเนมาเอซินาใจโตก็ This may sound surprising, but they did not want individual people to read the Bible. อันนี้เดอเปตเนนะมาโตเกเปนะก็มีเตนะมาเอซินะมาตะบิอะใจโตเกนะเนเดออันนี้โฮมาเกตะเปตะเฟนมาอะพาลิเซกลาเดเอซิเนนะมาเอซินะว่าอะโนเมลูโตก็ The only people that had access to the Bible were their religious leaders. เมนะเดออิเตเอซิพันนี่ลิเซนะมาเอาตึเวเดออิเตเอซิตะกุสราดูซิเตเฮนะมาก็ And so there was great persecution, and many people were killed. นี่มีเตเดออาซิโนพากะเกซิดาโรซิตนเฮอะลิซาเซนะมาอาซิโนพัตตุเวเดตะกุซาดูซิโนฮาเมนะเกเดออาซิโรเมดอกุนว่าเอาเอนี่เนเดคริปูซินะอาเซเกนะก็ There were many Judapu people killed. There were many true believers killed. เมนะว่าเดออิเตจูปูซินะเอาเอนี่เนเดอาซิซะปากะเกทวันเนเดคริปูซิอะอิเตจิชชอซิเตเฮนะมาซะปากะเกก็ The Rome Church had become a very corrupt and powerful organization. เมนะว่าเดออาซิตะกุเดสระกุนะมามีอะทวาเกมฮูเดออาซิอะมุยนะดูนี่เนนะก็เฮเมนะอาซิเฮเตมาบิทวาเกฮูนะกลอซินะเฮเดออาซิอะกุนะมาฟิชื่อมฮูเดออาซิเตเนซึลอเตซึดูเอกันเนก็ Anyone have any questions about that?
Sisi ma pe ko ma sisi le shude wa na. Stop me anytime that you have a question. Kene se shude ne ma ite no icho osrani me ko hai. So here in Acts chapter 4, great persecution is starting with the new church, the beginning of the church. Ani ba pe me ba po pre nya pu te he ma du lui no go me thana esi tu me me hu da ite esi sra pu si sra ku pu si te he si kri pu si te he si na ha ame so in na tu me sa the ba ko. So the new church was a great, it was of great concern to the Judapu leaders. Because The growth of the new church, the beginning of the church, this growth was of great concern to the Judapu leaders. ani da ma me te esi oda ite do Israel ku no ha ko ha da esi sra ku no ha ona du amina du the ke no ha jur fu si sra du si te he no ha si sheka. When Kupithru had preached before, 3,000 people had become believers. Now the number had grown to 5,000. Dara ke ma ku petru ai cho ka jur fu si ma ite chamra ta na ta ngon he bana ke no ha au in ne da ki si no ha thok fu no ka o cha sorry lo cha ko he mana kun ne na mana kun ne o na to kun ne no ha au il po ha ko da jur fu si thok fu no ma wa nge ri lo ha ko ke si na. Actually, it was more than that because it was 5,000 of just the men alone. Now il pa cha na nge ri ke me te he ne ma da esi he da nge ri na ma he shu da ma ite jur fu prekusi te na me ko. So now the Kupithru and Kuyoha are brought before the Judapu Council of Leaders. Mena kun ne na ha ku petru na ku Yohana esi he me shua da ma jur fu si sara du ku kla du le te hi sina go ha a be he o da esi bi singe go. And so at the council, here is Kupithru, Kuyoha, and the lame man that was healed. Ni da esi he o da ma jur fu si sara du bi singe sina ma au pa ku petru ku Yohana ma da a pre kedan da pre na go. And the council asked them, Kupithru and Kuyoha, by what authority do you speak in the name of Yeshua? Pada jur fu si sara du sina shu de ku Yohana ku petru na mo pe da si pe ma da si hotarache ka da ma ite si chom ra mui ku no go. And here, Kupithru and Kuyoha, they are fearless and bold to speak for Yeshua. Mana ba kena ma ku petru na ku Yohana ma asi she pat go he da alo he te ma da kena he a he re da chom ra mui ku ne ma hi ma te ma hi bu go. Would you play verse 8? This is Acts chapter 4, verses 8, 9, and 10. Chapter 4, 8, 9, 10. Ama pre nya pu te he ama du lui ama pu de shi de da nbat she. Hey, Kupithru lo ba chana sa cha se bia che ro a hi su e sina. Precho du cho thu si. Na mo primo preda a che ku klo ku klasi. Ne pe meria ka ke ya kha de da yi te nye te pre aku akhe. Si che si su dia pe phu ne. Pe za la me ka lu phu te ne ma. Si se yi se ye. Lo si ye te he bebe. Israela aklui alia. Lo pli bebe. Ato se nge la ya na. Kaya kha de da yi te pre. Yi tho chi che ria ka khe sia. De si me se nge khunya ye ne ma.
Mother Vina Sarafu Yeshu Kri Amui at the Prote Pre Aku Akipre Yeshu Kri Masu Musitia E The Dulia Hitulu not the Preho Manaro Chobra Mechupreka Kikisha E the Tashi Ho Yeshuma Ashana Lot Middle Sibia Chashi. So Kupitru says, this great healing of the man and our preaching is in the name, in the authority of Yeshu Christ of Nazareth. Mana ke Kupitru na ai chosina da ba pe me rega sema pre ke dana ake to bana da pe ite iswada chomre tala tangona ma shushu da ma pe chomre ya se shu da pe ko ma pe chomre pe se shu da ma Israel chomre da pe na. Can you play verse 11? Yeshuma Ashana Lot Middle Sibia Chashi Ro Sitakia E Manaro de Kinu Achucha Lode Uno E De Hina De Alodule Utame. So he's saying that Kupitru is telling the council that in building for God, in building a building for God, you in the council have thrown away the most important stone in the building. But ke Kupitru na ai chosina ai esina the jufusi te sadusi de ngo hena the si me bega mother ite hotara mi hotara ma chumre amui kuno ha civic ke de ma sibe ade dulat ko ko ha sana lo arela ko ma civic ke. You have thrown away Messiah who came to fulfill all the things that have been written in the Bible. Ani da ite si masai heto si na ba si ha mix shushu da ite ate olya da li sa lo kuno ko he ai so si me pa he no me he me si no me am he me a heto ba si bisengi no si ite no cha pa ke lu si ve chok ke lu. Let me explain what a cornerstone is. Ma asi so pe ma da asana lo da athu na mai te. If you go outside this building and you look in the front, you will see one large stone that has the date of when it was built. Up there? Yes, right in the front near the sidewalk. Da kira ne ite pe ke thera ma sra kuno ko pe thera bis angi ne ma thar lo te me na ko he lo na ma da adapa ma da ite lo te me na ma esi bet ha boketina ara ta ko. It's the most important stone in a building. Da pe higu the me ne ma sana lo te me at me ma a rela adu atula to ko. The way, of course, we have very sophisticated instruments now. Ne mana kune pe lo be hi sino klo sine ma sana li be to ko sine ma a rela kana da kina ko. But the way buildings used to be built is first they would lay the cornerstone. Da ra kina ma esi me be hi ne ma esi pya le ma lo sine ko he just one stone or like Just that first stone. a pya lo the me ba ade le the me ko. And then they would build everything around that cornerstone. I'm not getting the picture. For instance, here's the footprint of the building. In order to build the foundation, they would put this one stone, and then they would build everything else Okay. around it. Ani da esi be hi ne ma ade le ma lo te me ko ade ra thu le na ma esi ite be hi na ma be ta valu. Now imagine we were making a building, and imagine if Tableau was starting to build over there, her group was starting to build there, and Jame's group was starting to build there, and Kiray's group was starting to build there. Imagine what it would look like
when it came together, it wouldn't fit. อันนี้มาตึนนี่แม่ก็เฮเดอร์ว่าสิแบฮีกันมาซะนะนี่ดอกตะปลื้มมาแบฮีมาแบฮีเลิศอะถือเด้อบ่ตะโพเฮว่าจะแม่มาแบมูตะเกียว่าอู้ขี้มาแบมูอะเกียซะนะฮู้ก็เฮตะเพรนมาแม่แบเคนมาอเมโคกดินะตะเพรก็ซะนะอเมเลิศถือน้ำอเมโคกไปดิก็เฮอเมตะเลิศถือหมดก็แม่นะตึนนี่แม่ได้นอชอลนะมาสิเมจิกะแค่ซะลุนะมาอะไรตัวนะ So instead, we set first the most important stone, and then we build hooking onto that. นี่มันน่ะอีเตเอซีเมเรลแล้วนะมาสนาดาเอซีอีเตแบกขึ้นมาเดลอตเมตัวว่าเอซีนะฮะอีเตแบกขึ้นมาเบรเดอร์มาหล่อนุตพูนก็เฮมีปะดารุสิตัวเบรเลบัมปะนุตพูนปะจักไอเตมีพิชิโลนะก็ The council could not deny that a great healing had taken place. มันน่ะจูรูสระดูสิเตแต่มันเตเกี่ยวกับดูสิเตหินมาอาจีตัวก็เฮเดอร์มาเดเพรกอะเคดาตะเพรนะฮะอาสนะเคนะฮะเรกเซฮะนะฮะอาซิจีตัวก็ They could not deny the power that had been shown. นี่มันน่ะเดเอซิเมเทอร์นะฮะอามาตัวอาหินะฮิเจ็บตัวก็เฮมิเตเนี่ยมาเมเทอร์นะมาเดเอเตเกียตะเพรนะเคดานะมาอะเรกเซฮะนะมาอาฮิลาโฮเวนะมาไอซีนะฮิเจ็บอันฮิเจ็บตัวเดเอเตมาอีเตคูเปตรูจมเรตเพรนมาอามีเจนเนี่ยบัตเตนมาเอซินมาอาซื้ออาหินมาฮิเจ็บตัวก็ And they could not deny the power and the boldness that these two men were speaking. ตัวเดเอซิเนียนะมาอาเมทต่อชก็เฮเดคูเปตรูนะคุยโยหานะมาเอซินมาอาฮิเตมาซิเฮมิเตมาซิเชบตเจตัวนะมาอาซิเชบตเจตัวนะฮะเดอีเตจูรุพุสระดูสิเตหินะมาอาเมทต่อชนะก็เฮมินะฮะอเอซิเตหินะมาเอเวอาหินุก็สิมาฮิเจ็บตัวก็ So the only thing they could do was threaten Kupitru and Kuyoa. มินาเดเอซิเนียนะฮะเอาตื้อไปตเจอไปมันเดเอซิเบเฮชิเชเบเฮชิเชเฮมุเมกะเปมันเดคูเปตรูนะคุยโยหางี้ก็ Now you would think that they would have started to realize that they were hearing the truth from these two men. อันนี้นะเป็นยินมาเป็นเนี่ยนะเดเอซิเมเธอบ้านเนอะจะเฮเนี่ยมาเอซิเนียนะมาเบจินเบซิเนียก็เฮเดคุยโยหานะคูเปตรูอะไรเฮนมาชื่อไปเดตัวแรกนะก็เฮ But no, the only thing that they were trying to do was stop this movement of people following Yeshua of Nazareth. อันนี้มันน่าได้เอซิเนียนะฮะอเมเธอเบบัตเตเบซิเนียบัตเตเบก็เอซิเนียนะมาเดดูเลเวเดมาเดอีเตเอซิเมเมตักตุเกเปอาซิมีเปียกลอเปมาคุปริตุนคุยโยหางี้นะก็เฮมิเตนะมาอาซิเอซินาซิเชนาเดจูรุซิลอลอปลีซินะมาลักคลาจอกเดยิชูปนะก็ The Jewish religious leaders, they thought that they were following God and following the prophets. เดจูรุซิแต่กุสระดูซินะมาอัตเนนะเดเอซิปานันนะมาอามิชูมาเดอีเตลิเซสวาซิทุบะเอซินะมาลักคลาเดมาเพดงยาพุซิเตเฮอเตลาเตงก But no, they had killed the prophets. They refused to open their hearts to what Yeshua had taught. นั่นเดเอซิเงนะมาเมนอตก็เฮมิเตเฮนะมาเดเพรโพซินะมาเอซิมิเซเกอีเดคริปูเพรโพซิเตเฮทุบะเดเซนาเดยิชูอิสวานะก็เฮเดเตเพรนะมาคริปูซิทอคริปูเนี่ยมาซีเบมิโมซิปลอกก็เฮไม่เตมาซีเบนิดาปิเลขาก็เฮมันเอซินะมาอามิโมซิปลอกก็ซะนะอามิตัตเตมีบิเกก็ The most important person, the Messiah, the most important person of their religion, had come, and they killed him. ตัวเดเอซิคุยจบเบอากูอะเฮอดูลตเพรเดเอซิมาซายเอซิโอปอนเนี่ยซิอิสวานเนี่ยลูเตลาตงโงเนซินาซิมาเดเอซิเดดูลตเจอนะฮะอะเฮตโตเบเดเอซิบิเซงีนะฮะเอซินะ
avi the package chogo he asana la lekhalu to. They turn their back on the most important one in their religion. Anida esile kuchobe aku adula the pray no ha esi asana da adomeme asana asime paluto asana avi the package luka. Would you play verse 12? This is Kupitru. Speaking. Mhm. Amana kupetru ma ahite ai bega. Kaya de a Messi play ka chape ma. Tu pre Yeshu te pre. Kaya a reda chomre di esina. Aku Messi play ka pe angine. De he kuye te ba lo chonu. A o te pre to. That is the name. The name of Yeshu. Yeshu Creed. That is the name that is the only name that can bring us salvation. Anida auto ma Yeshu Christ the prayer ko hada Yeshu Christ mi the prayer ma da ite a misiple ka chepe no ko. I'd like to, wish we had more time, but we'll have to stop here. Nida a che buto mina pe ko ke ba. It is sometimes amazing to see how people's hearts can be so hard and not receive the truth. Ani na pingi na ma asana da akyan ne pe ko pe ma the au in ne da kiesi na ma asisi plona shon ne da as hoshili no da Yeshu tala ngo na ma asina ha asana da asi ti ho to asi pak ta to no. But we do learn from Yeshu that when the gospel is preached, even though many will reject it, some will open their hearts to it. Na ite pesing ina da mite Yeshu isop na go da ke hot ite lisa na ha ke sing ina lisa se la tala tmo ne ma te he na ma au ilo ma da esi ite a vid pake asini da to na go he ma na o te he ma da esi o te he ma a toke kripu asi memo asi blone au worker go. And that's why we've met together today here in this building, because of Yeshu. Mena ta sana atana pe help plus hulu mete ne ma da pe memo na chom Yeshu go. He should more and more become everything to our lives. Ni da pengi na ma pe te topre na ma pa na ma Yeshu na ma sana da abe adula tigi ki ko ha sana pe be memo lo lu au tigi ki go. He should not only be the one who saves us, but also the one who guides us, Mm-hmm. and the one that we go to. Mete na ma Yeshu na ma abe kelu relation na ma da ma pe misi plaka ta pray to pan na pray to pray na cheda na ma Yeshu na ma da ai you pe le chocolate but the bote to bat so te che na ma da Yeshu na ma be o pray da ma da pe de lo plike pe te suda to kuku ko. Let's pray.